information about implementation of array data structure. Student Management Systems, a software application designed to manage student records, aims to streamline management of student information, making easier to perform operation. So these are the concepts that we are going to use. We have insert, update, delete, search, traverse, or display. The purpose of Student Management System or SMS is to manage students' records effectively. So, amo ni ang pangunahing problema sa dynamic data needs. Una, traditional are limited by their capacity, which mean hindi flexible enough para sa dynamic data. Pangalawa, efficient management. Kailangan tasang efficient way para mag-manage and ma-manipulate ang student records while gina-consider ta ang limitations of fixed size arrays. Kung may problema, syempre may solution. So, are ang solusyon sang aton nga problema. Gamiton ta ang fixed size array. Nga ang need naton gamiton ang fixed size array. To manage student records, each index corresponds to a student ID. So, first, dirita sa insertion na kailangan naton i-add ang tanan nga record sa student, which is si Baulete Sofia K. Flaga. May ara siya sa sarili niyang student ID number na 29539. And also, si Damiana Liza May, may ara man siya nga 29491. And then, si Morales Axel Rose Benteng, may ara man siya sa 29530. And also, and the last, si Jama Marlene Galido, may ara man siya sa 29475. So, kung mapansin naton, bawat isa sa ila is may student ID number, which is kung i-search naton, magawas ang ilang record. So, there is a search. For example, si Morales, may ara siya sang sariling ID number, which is kung i-search naton ang iyang ID number, magawas ang iyang student record or information. There is a deletion. Mag-remove ta sa student record, which is si Morales. Pag na-delete na nato ng iyang record, may slot nga available. Example, pag i-search ta iyang student ID number, a result not found, kaya na-delete na siya. There is a update. Mag-search ta sa student ID. Once nga nag-search ta sa student ID, ang makita is update the record. Tapos mag-input ta sa new student ID. Example, 29475. Ang result, ang magawas is the new student record. Traverse or display. Ilista ta ang tanan nga student records, then i-display ta ang records nila sa slots. Example, 29539, which is si Baulete Sofia K. Flaga, then 29491, which is si Damian Eliza May Adlaon. Sunod, i-insert naton ang new student record, which is 29475, which is si Jama Marlene Galido. So, kung mapansin ninyo, nadula na ang record ni 29530 kay ginislan sa new student ID number nga 29475 kay na-update na. Assumption. So sa assumption, first naton is i-fix naton ang capacity level. So kung kunyari sa amon example is 4 person lang ang naka-insert sa system nga na. So amo to lang gid ang limit niya eh. That's all for today! Thank you. Bye!